a la bebida, y eso para nosotros ya involucra un proceso ceremonial. So this process of from bean to cup, as you may call it, is already a ceremonial process. It's already a ceremony. Because we're infusing our intentions, we're infusing our prayers into this process, and so the medicine will be charged with all of this that we'll be co-creating together. Entonces vamos a co-crear este espacio y infusionar la medicina con nuestros rezos y nuestras intenciones. Y en particular, esto es un rezo que nos han enseñado y que hemos estado repitiendo desde Chiapas, y que es un rezo que abuelos transmitieron a maestros, que maestros transmitieron a amigos, que amigos compartieron con nosotros. So it's been sharing with us through elders, then to teachers, then teachers to our friends that we've been sharing from Chiapas and in different retreats and ceremonies. And it's the healing of the name. And what does this mean? This means that we've been carrying a name that was put into us by our parents, and maybe not, it wasn't chosen, of course, and maybe sometimes we do have some struggle with that. Maybe it can be our first name or it can be our last name, because names also have a print on us. Los nombres tienen una imprenta en nosotros, y como no ha sido algo elegido por nosotros, puede ser que tanto el nombre como el apellido no nos esté resonando de alguna forma, o hayamos tenido historias que nos, ¿no? Como que nos interpela el escuchar nuestro nombre, el que cómo nos han dicho nuestro nombre, o cómo nosotros interpretamos también nuestro nombre y lo que eso representa en nuestra identidad. And how that affects in our identity, and how we can feel, or maybe we have already transcended all those things, but it still has that within us, and that's why we do it constantly, because it's not a one-time thing. It's a process also, as the cacao. It's a process into diving deep into that wound and making sure that we're comfortable with who we are in entirety. We know that names are not ourselves, but it also represents a big part of who we are, and it carries an energy, not only the meaning of the name, but also how we interpret that name. So what we're going to do first is, with this fire, is share our story. First of all, vamos a compartir nuestra historia antes que nada. Así mantenemos una escucha activa de los procesos de los demás, cómo nos interpela esto de nuestro nombre, si nos gusta, si estamos a gusto, si lo celebramos, o si hay algo que en algún momento nos ha dolido, si quisimos cambiar nuestro nombre, cuál es ese nombre que queremos hacer crecer y que sea nuestra nueva identidad, o si solamente queremos hacer las paces con nuestro nombre de nacimiento. And as we are going to listen all these stories, we can choose if we want to heal the name, our birth name, or if we want to ignite a new name, like a new version of ourselves, that we want to put more power into that. And also if we want to be named, to be called another thing, another name. And after that, we're going to roast the cacao. Each one will go by and touch with your hands and massage the beans, and infusing with your intention and your attention into that act. And you're going to sing your new name, or your name, or the one that needs healing, but only with the vocals. So for instance, if my name is Mariana, I'm going to just say Aya, right? But you're going to sing it with a different melody, and you're going to sing it 3 times. And you put your own melody, you sing it once, it's like a call and response. So you sing it once, we respond, you sing it twice, we respond, you sing it 3rd time, and we respond. And after that, you're going to do the same thing, but with the name of cacao, just ow. And that's to heal also the energy and the name of the cacao, because as we know, it's also been used in many different ways. Not only the name, as in chocolate, but also the produce,
en late con tantos aditivos que no cuidan a la esencia medicinal de esta planta y sagrada, ¿no? La sacralidad. Entonces eso va a ser un poco la dinámica para cuando comencemos ya podamos directamente estar enfocados ahí, sepamos cómo hacerlo. Y vamos a comenzar con nuestra historia. Entonces voy a comenzar yo. Y quien quiera luego puede compartir. So I'm going to share briefly about my story, and then the one who wants to be next, he can follow up. Entonces, mi nombre de nacimiento es Paula Victoria Cuñata. Paula significa la pequeña. Paula means the little one, the small one. Y siempre fui un poco pequeña, ¿no? Con respecto a mi entorno y siempre fui como la niña pequeña de la casa, entonces siempre sentí que me representó mucho, me acompañó. Pero hay algo que yo vi en una taza de nombres que me gustó, que era la pequeña poderosa, porque Paulina creo que es la pequeña y Paula es como la pequeña poderosa. So Paulina actually really means the small one, but what I've seen in one of those name cups, is that Paula actually represents the small, strong one. And I've always been the smaller in my family. I've always been an only child, so it's like I've always been like the smaller, and I've always been like tiny and skinny, not so much anymore, but like, and yeah, so I actually felt that it represented me. Then my second name, Victoria, was given me when I was born, in the day that I was y en Hebrew it means on me, so en mí, va para mí. Entonces también es como I take care, I take it, I go for to seek that light and to seek that joy. And so yeah, every day it makes more sense for me, and I feel I resonate and I vibrate more with this name. And then during these travels, I received 2 more names. One from a hikuri ceremony, a peyote ceremony. The fire gifted me the name of Yukabima, which means wolf, like woman wolf. Yukabima me lo entregó un maracame en una ceremonia de hikuri frente al fuego, que canalizó su nombre y me dio Yukabima, que significa loba. Todavía estoy como integrándolo, todavía me cuesta un poco como tomarlo por completo, pero sí es como si fuera mi apellido, ¿no? Y otro nombre que me llegó por el Camino Rojo, con unos abuelos mexicas de tradición azteca, gracias con mi tonal, basado en mi tonal, es Kiawit Akat. Y Kiawit Akat representa como las energías representan el sol y la luna, por así decirlo. Entonces me encanta, y su significado es más complejo. Kiawit es la flexibilidad del bambú, y Akat es la lluvia, que puede ser suave y puede ser tormentosa. Entonces también la siento muy... El kiawit en las selvas de Chiapas, el kiawit representa las lluvias, pero una lluvia tormentosa específicamente. El kiawit, así le decía. Entonces capaz me estoy confundiendo, capaz puede ser al revés. Pero sí tiene esa energía no tormentosa y brillante, pero por lo grande, digamos, de la tormenta. Entonces puede ser que kiawit sea la lluvia. Conocí a un niño que se llamaba Kiawit, ¿Sí? justo ahí, un bebé. Wow, qué bonito. Esa historia me lo contaron sus papás, pero sí. Well, he's saying that actually Kiawit represents the rain, and Akat maybe I'm confusing the names, but Akat then means the flexibility of the bamboo, and both of those energies, the regions, the energies represent both the sun and the moon. One is the sun and one is the moon. I still don't know which one it is, but and I also carry that energy. I have it tattooed in me, like that energy of that duality that makes a whole. So yeah, that's it. I'm sorry it was too long, but I think the name that I'm going to heal with is actually
Alay or Alay Yukavima, and to integrate those first. Ajo. Tiempo para acá yo he tripeado aún más con el nombre. Descubrí por medio de señales este nombre, que es artesana. Fue muy curioso, como que nació y yo no en el momento no me di cuenta así como del bautizo que sucedió, autobautizo, ¿no? Pero desde que yo soy pequeña disfruto muchísimo trabajar con mis manos. Me gusta ponerle mucho detalle a las cosas. Ese trabajo en el que a través de los detalles tú dejas parte de tu ser y de tu alma. En esa creación es la materialización pura y directa de crear con tus manos. Materializamos todo el tiempo a través de nuestros pensamientos, así, pero en ese momento es impresionante como ante tus ojos eso va tomando vida. In English, since I was little, I loved to work with my hands to put a lot of detail in the things I do, because through the details you leave part of your soul in that creation. It's like I feel it like the most literal way of the word materialization, because we're always materializing through our thoughts and words and actions, but in that moment when you're working with your hands, it's mind-blowing how it starts taking life just in front of you through time, through minutes, through hours, and through signals I received the name artesana, because it means artisan, but I make it a little bit more personal, adding it another S, because I like it. If people don't want to say artesana because it's too long or whatever, they can say Tessa, and I like how it looks better with another S. It's just that. But the essence of the word is an artisan is someone that works with their hands, and they never get the same work, like the same piece. It's never the same. They're always different, because it isn't a machine manufacturing. It's every process is different. And at first I was like ashamed of telling people to call me this way, because
a little bit curious that this is like that we're talking this in this ceremony because this is a process I've been taking since like this year. It's been happening this year. And one day I just understand that I can call myself however I want. I mean, like Alai said, that is the name your parents give you, but you are always free to choose how you call yourself and how you recognize yourself. Desde hace poco tiempo, apenas este año, y al principio como que me daba un poco pena decirle como que a la gente, pero al final como que entendí que realmente yo y todos somos libres de llamarnos como queramos, o sea, nos dan un nombre, pero al final nosotros somos libres de escoger el que nosotros nos reconocemos y este nombre es justamente por eso, por el trabajo artesanal y el proceso que es dejar parte de ti en cada pieza. Y esas piezas siempre acompañan a alguien, lo más loquito, sea la pieza que sea, siempre está con alguien. Pero también significa reina guerrera, y eso sí le gusta, y también hay otros significados en otros idiomas que significan luz, que significan mi amor, que significan, sí, eso, más luminoso. Y su hermana melliza se llama Laila, que en hebreo significa noche, entonces como la luz y la noche. So yeah, I love this name. I think it's really special. I met like not so many people with this name, and I like how it feels. My last name is, I guess it has German roots, and it means like a carpenter, like someone who works with wood, but it's actually not my real, like I don't actually know my real last name because when my ancestors immigrated to America, like before World War II, they changed their last name. So I actually don't know, and I will never know the real last name of my ancestors, which makes me sad. And also, it's a very Jewish last name, Zimmerman. Like, I can say my name and people know I'm Jewish, and in school I was always the last one to be picked because it's a Z, so I was always at the end of the line. And yeah, although I do love like my grandparents and my dad's side of the family that this name is connected to. And this year when I like released my first music, I had to make a name. So yeah, I love this name Wild Heart for last name. Like after an ayahuasca ceremony, I was like, my songs were about to come out on Spotify, and I was like, what do I call myself? Like, I don't know what's my artist name. And I really love Kira, but yeah, I just like put my hand on my heart and she was like Wild Heart. So I think I want to do some healing with that to integrate it more into my identity and like own more of the artist in me, and the heart. Like it's just about the heart. So amen. Thank you. Thank you. Su apellido es Zimmerman y en realidad no sabe si es realmente su apellido porque sus antepasados cuando cruzaron de Israel a América lo cambiaron, entonces no sabe mucho su real apellido, pero que sí aprecia mucho todo su lado paterno de donde viene el apellido, y cuando hizo su perfil artístico por nuevas canciones decidió ponerse como apellido Corazón Salvaje para
como nombre artístico y va a sonar con ese nombre para potenciar esa parte artística. What does it mean? Like a year of, every 25 years, it's Yuval. Cada 25 años es el año de Yuval, entonces todos los que nacen en su año, en el 97, tienen el nombre Yuval muchos, porque como que todos lo llaman así, entonces no le gustaba mucho ser otro Yuval más de como de su clase, ¿no? So then my classmate in elementary school made me hate the name more because they just call me Yuval. It's like the Israeli way to make names cool. It's like they make it like Yuval. Alay. Yeah, like kind of like neighborhood. I don't know. What is it like? What is like? So just another time I just wanted my name to change. And so then then they changed it to Tiber from elementary school to Army. So until I was like 20, they started calling by my last name, Tiber, which is a cool one, but like it means like also the mountain, Tavol, it's like Israeli mountain, and it's also from Russian origins. But I started hating this one as well because then I dipped in and I was thinking, oh, it's my grandpa from the side of my father's name, which I don't resonate with my family from his side at all. We're not in contact with them. So how can I like present myself to the world like they call me Tiber? No, it's like I don't want to be presented like that. And I was about to change both of the names, Yuval Tiber, to, I was thinking James Technai. I don't know why James. To be more common. Something common. I want to change mostly to Technai. And my dad burst into tears and tells me, like, it's not about his origin, which he hates as well, but the family he made. It's us. We are Tiber. And lately, actually, I started to heal from Yuval as well because, like, I was thinking, okay, it's also biblical. So Yuval is like a ancestor of grandchildren of Noah, and he was a musician playing on a harp. So really hoping to find one day a harp. And it also means small river. Esto lo observé desde... Esto lo observé desde hace mucho, que no sé si es el nombre, siento que es un poquito la personalidad, pero las personas me conocen o escuchan mi nombre y se les graba al instante. E incluso yo he visto que la mayoría de nombres es muy raro el nombre que pueda hacer eso. Regularmente tengo que escuchar el nombre muchas veces para recordarlo. Luego sí hubo contexto de su origen. Mis padres son centroamericanos de El Salvador. Ellos estaban pasando una guerra civil. Y se puede decir que ellos estaban buscando una nueva vida y como muchos centroamericanos, suramericanos, mexicanos, hubo en ese ciclo de los 80s mucha inmigración de esos países a Estados Unidos. Entonces mi mamá llega a Estados Unidos, tiene 17 años, nazco y me bautizan y creo que escuché que uno de los doctores le apoyó a decirme el nombre. Obviamente el contexto es muy chistoso porque es un nombre completamente americano. En ese entonces estaba muy de moda el nombre, especialmente en los 80s, porque habían películas, habían canciones, habían artistas con ese nombre y siento que
siento que tal vez trató de darme ya esa cultura de Estados Unidos o esa cultura americana y me dio el nombre de Johnny. El apellido es Morán, que es el apellido de mi papá. E incluso hicieron otra cosa también distinta, que en Centroamérica también se acostumbra a utilizar 2 nombres y 2 apellidos. En Estados Unidos eso no se utiliza, es un nombre y un apellido y ya. Y entonces todo eso yo observé, pero la verdad nunca me peleé o nunca me sentí mal por ello. Y hasta la fecha me siento muy cómodo con el nombre. Estoy muy consciente que es un nombre que no elegí, un nombre que se me ha dado. Y sí, como digo, lo que sí me da un poquito de satisfacción es que yo veo que conozco a la gente y se recuerdan de Johnny, incluso hasta les da una sonrisa cuando dicen, Johnny, y me reciben con una sonrisa, y eso me hace sentir muy bonito. Y también, como digo, siento que es un poquito también esa personalidad. Entonces, yo quisiera sanar el nombre porque también a cómo se refieren a uno tiene energías. Entonces y tal vez uno a veces en el pasado que tal vez ha hecho comportamientos inapropiados o personas que tal vez tenían envidia hacia ti o alguna acción que tal vez que no te desean el bien. Obviamente el nombre se usó en ese contexto, entonces siento que me siento a gusto con el nombre. Entonces el nombre de sanar sería mi nombre completo, que es Johnny Morán. Estoy comprendiendo mucho el contexto y siempre estoy en observación, y este contexto tiene un mes que sigue surgiendo y surgiendo de los nombres y cómo las personas, por estas mismas razones que compartimos, que no se sienten a gusto o la simple libertad de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué yo no puedo elegir el nombre al que me llaman? Y en ese contexto no he estado allí donde que he identificado con un nombre distinto al que estoy usando. Lo único con lo que sí he identificado es que estoy consciente que el nombre, aún no importa qué nombre me ponga, me comienza a identificar. Y Johnny, mucho de mi aprendizaje ha sido en inglés. Y en inglés, para poder identificarte, una de las cosas que yo enseñé que usan el término mucho, yo soy o I am. Y me identifico más así. Obviamente no es un nombre que la gente me va a decir, yo soy o I am, pero me identifico más así porque siento que no lo estoy utilizando en un contexto de un nombre, lo estoy utilizando un nombre de soy y permíteme ser. Y entonces creo que es hasta ahí los puedo compartir. Es gracioso, porque en teoría, o sea, realmente todos son un yo. Un yo en el sentido de que todos mencionan ese, yo soy, yo. Todos tienen ese nombre. Todos somos yo. Oh, I'm sorry. So my name is Johnny Moran. How I got my name was that my parents migrated from Central America to the States in the early 80s. There was a lot of conflict going on. There was a civil war going on that I didn't tell this in Spanish, but it was killing hundreds of them. That was like a revolt that was happening. And my parents arrived. Where was this happening? El Salvador. Okay. Mm-hmm.
my parents arrived in the States, and my mom had me when I was 17. So obviously my reasoning was that she wanted to give me a new life and maybe disconnect or disassociate from her culture, her country. She gave me the most American name that you could possibly give somebody, especially in that time. Being that I was Latino, being named Johnny, you know what I mean, it didn't add up. But you know, the reality, I really didn't have any type of struggle or I didn't appreciate or like my name. One of the things that I noticed that because it was so recognizable, people remember the name very quickly or promptly. So it's a name that I accepted, but obviously I made the observation that, you know, the name was not a typical Latino name. So I made that observation, but at the end, you know, I'm at peace with it, and I'm okay with it. So the name that I would like to heal is my full name, which is Johnny Moran. Fast because we don't want it to get burnt. It's already kind of toasted, but we need to roast it again and dry it. So we want to disperse the beans as much as possible. So we sing while we mix, and then when we're done, we change, and the other one comes. We can make it in a row. So it's like, well, who's next? So it doesn't. And as it begins to pop up, then we continue to revolve a little bit more, but not too much. So they'll tell us when it's ready. But even if it begins popping, we can continue until everyone's finished. To not get burned. So as we remember, el tamborcito también, amor.
divina, cura, cura corazones, limpia, limpia emociones. Gracias, gracias, Cacaocita, por tus bendiciones, por tu purificación. Gracias, gracias, Cacaocita, por tus bendiciones, por todo tu dulce amor. Blessings. It's similar to viento. ¿Mm? It's like wind. It sounds similar. Viento. Viento, bendiciones. Viento que viene de la montaña. Hacemos la otra de Cacao. Gracias, gracias, Madre Cacao. Pueden cantar conmigo. You can sing with me. Gracias, gracias, Madre Cacao. Gracias, gracias, Madre Cacao. Gracias, gracias, Madre Cacao. Gracias, gracias, Madre Cacao, por abrirnos el corazón y suavizar nuestros pensamientos, por abrirnos el corazón y suavizar nuestros pensamientos. Yahweh, 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 Yahweh. Me quedan las 4 piedras para la dirección. Genial. Pero están bien calientes ahorita. Sí, No, no los vais a tocar. ya la toqué. Ese está recaliente. Sí. Esta está súper caliente. Sí, no, esta vez hasta se rompió. Oh, no. That's what we want to promote with what we do. I know there's a whole bunch of cacao ceremonies this time, trapeze ceremonies this time, mushroom ceremonies this time. Like you can find them everywhere, and that's cool in a way, but also ¿Qué vas a hacer we con el sometimes jueguito que fall quede into encendido? the trap of like Vamos a estar acá. cat food. New age. New Yeah, age. like the new age.